1926, that was a huge riot in Calcutta, and on that man-made riot and pandemic, and he wrote 3 tour essays and 1 song, that is poetry also, Hindu Nara Muslim, a song. It is a message of all over the Islam told there. Hindu and Muslim, they are 2 religions, belongs to 2 religions, but and drawn in the river. Who asked them, you are Hindu or you are Muslim? No. Then, and these circumstances is very dynamic, is also now in India, in Bangladesh, and all over the world, I think. Nazrul's writing from here that দেবতা পয়গম্বর কেউ বলেননি আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আলোর মতো সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বললে খ্রিস্টানদের, কৃষ্ণ মোহাম্মদ খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পদ। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়ে ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়, ও বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য। ঝগড়া চলছে, এ বলছে আমাদের আল্লাহ, ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গরু ছাগল, আর তার বিচারের মেডিকেল কলেজে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। I quoted this writing written result, that is we can say in medical college, that is dead person rioted. Please. Professor Dr. Soumitra Shekhar, Dhaka University, Dhaka, Bangladesh. আমি এখন কবি পরিবারের সন্তান, কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রপত্তি খিলখিল কাজী, তাকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার। মেহেদি, আমি একটু স্যার, মেহেদি কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি একটু বিদায় নেব। আমার আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার আছে, ইনফ্যাক্ট একটু বাইরের যারা আছে এদের সাথে আমি আগেই রাশেদকে বলেছিলাম, তো আমি একটু লিভ করতে চাই। প্লিজ অ্যালাউ মি স্যার। Please. Thank you very much. Thank you. ডক্টর মেহেদি শুনতে পাচ্ছেন? Please stay safe. Please stay safe. জি শুনতে পাচ্ছি আমি। Now our distinguished guest Khilkhil Kadi, who is the granddaughter of the national poet Kazi Nazrul Islam. She is going to deliver her, who was the wife of our national poet and who took care of him during his illness. So we valuable speech in this webinar. Thank you. আমি প্রথমেই আপনারা আমাকে শোনা যাচ্ছে? ম্যাম শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, কাজী নজরুল ইসলামের 44তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সেই সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সকল পরিবার, শহীদ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের আত্মার প্রতি মাগফিরাত কামনা করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, 3টে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এদের সকল উপাচার্য এবং প্রফেসরবৃন্দ, অধ্যাপক, সকলের প্রতি আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজকের অনুষ্ঠানটি আসলে তো এটা সকলের সীমাবদ্ধ একটা টাইম আছে, সেইটুকুর মধ্যেই আমি যেটা অনুভব করলাম সেটাই বলছি যে দেখুন, কাজী নজরুল ইসলাম তো বাঙালির আত্মপ্রকাশের একটা দুর্দান্ত প্রেরণা ছিল। তিনি আমাদের সকলেই বলেছেন, একটু আগেও বলেছেন,
মাত্র 22টা বছরে তিনি আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে এসেছিলেন এবং তার সৃষ্টিকাল ছিল মাত্র 23টি বছর। এই 23 বছরে তিনি আমাদের যা দিয়ে গেছেন বাংলা সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এবং সঙ্গীতে তা অতুলনীয়। কারণ বাংলার মানে সারা বিশ্বের কবিদের মধ্যে আমার মনে হয় কাজী নজরুল ইসলাম যে 4,500 গান লিখে গেছেন, রচনা করেছেন এবং নানান আঙ্গিকের গান, মানে মেহনতি মানুষ, নিপীড়িত মানুষের গান লিখেছেন, জাগরণীমূলক, দেশাত্মবোধক, তারপরে রণসঙ্গীত, যেটা বাংলাদেশের রণসঙ্গীত বঙ্গবন্ধু করেছিলেন, চল 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 ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নেতলা ধরণীতল, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। যদিও এটা সকল বাঙালিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা বিরাট মানে কি বলবো, আলোকিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটি সঙ্গীত। যাই হোক, তিনি আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা শিখিয়েছেন, আমাদের উন্নত করতে শিখিয়েছেন এবং সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ করতে শিখিয়ে গেছেন। তার আদর্শ ছিল মানুষকে ভালোবাসা, দেশকে ভালোবাসা। এই আদর্শগুলো এখন একটা সময় এসছে নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো পৌঁছাতে। আপনারা 3টে ইউনিভার্সিটির কাজী নজরুলকে নিয়ে কাজ করছেন এবং যে কর্মসূচি আপনারা গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সেই জন্য আমি বাংলাদেশের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ভারত উপাচার্যকে এবং সকল শিক্ষার্থীদের এবং যারা অধ্যাপনা করছেন এইসব সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, তাদের প্রতি আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবং আমি একটি কথা বলতে চাই যে আমাদের পরিবার এই 3 ইউনিভার্সিটি যে কোনো কবির বিষয়ে কাজ বলুন, যা কিছু সহযোগিতামূলক ব্যাপার থাকবে, আমরা এখানে আপনাদের সাথে পাশে থাকবো সবসময়। এবং কাজী নজরুল ইসলামের জীবন কর্ম নিয়ে আমরা বাংলাদেশেই জানেন যে আপনারা নজরুল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে 1985 সালে এবং তার সৃষ্টির যে সেরা সৃষ্টি সঙ্গীত সেটি জানেন আপনারা। পশ্চিমবঙ্গে একটা সময় দাদু 42 সালে অসুস্থ হয়ে যাবার পর গানটি থেমে গেছিল। 50-এর শেষের দিকে দাদুর গান কিন্তু একেবারে উধাও হয়ে গেছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তখন বাবা কাজী সব্যসাচী এবং ছোট চাচা মানে কাকা অনিরুদ্ধ, কবির 2 পুত্র, এবং তখন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর রমাপদ চৌধুরী সহ যত শিল্পী দাদুর কাছে গান যারা শিখেছিলেন, দাদুর সহযোগী সুরকার যারা ছিলেন, এবং বাংলাদেশের ফিরোজা বেগম থেকে শুরু করে বা ওখানে নিতাই ঘটক, জগৎ ঘটক থেকে শুরু করে যারা ছিলেন, সুপ্রভা সরকার থেকে শুরু করে, এরা সকলে মিলে একটা প্রতিষ্ঠান বাবারা করলেন, সেটার নাম দিয়েছিলেন অগ্নিবীণা, যাতে কবির গানটিকে আবার বাঁচিয়ে রাখা যায়। তা আমি পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু আমার পড়াশোনা বেড়ে ওঠা, সেই সূত্রে ছোটবেলা থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আমন্ত্রণে যে দাদুর সাথে আমরা চলে আসলাম, তার আগে পর্যন্ত যেটুকু রেডিওতে গান শুনে, অনুষ্ঠানে গিয়ে দাদুর জন্মদিনে যারা আসছেন গান শুনে যেটুকু বুঝেছিলাম, বাংলাদেশে এসে যে 2 দেশের গানটা অত্যন্ত মানে 2 বিপরীতমুখী ভাবে গাওয়া হচ্ছিল। কারণ তখন তো নজরুল একাডেমি মানে কলকাতায় কোনো নজরুলের কোনো বোর্ড হয়নি, কোনো সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনো রকম একটা সিস্টেম তৈরি করা হয়নি, যেটা হওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। কারণ তখন যেভাবে পেরেছে কবির গানটিকে নিয়ে যথেচ্ছাচার করেছেন, যে পেরেছে যে সেভাবেই তারা সুর করেছেন, আর তার প্রভাবটা বাংলাদেশেও পড়েছিল। এই প্রভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই আমাদের নজরুল ইনস্টিটিউট স্থাপিত এবং আদি রেকর্ড থেকে আমরা স্বরলিপিকরণ করে সকলের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এই 35টা বছরে নজরুলের গানকে নিয়ে আমরা ভীষণভাবে যুদ্ধ করে এগিয়ে গেছি অক্লান্ত। আমাদের জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, আমি আছি এবং আরো অনেকে আছেন, এবং স্বরলিপিকরণ যারা করছেন, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, এদের সকলের অবদান আছে নজরুল ইনস্টিটিউটে। তা আমার মনে হয় যে আসানসোল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য যদি থাকেন এখানে, তার প্রতি আমার একটা আবেদন থাকবে, মানে একটা দাবি থাকবে যে আসানসোলের পাশেই হচ্ছে কবির জন্মভূমি, আর পশ্চিমবঙ্গে কবির অনেক স্মৃতি বিজড়িত জায়গা আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেগুলো আমাদের নতুন প্রজন্ম কিন্তু এখন জানে না। এবং আপনি দেখুন আসানসোল ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, কবির স্মৃতি বিজড়িত যেসব জায়গা তিনি কাজ করে গেছেন এবং স্মৃতি রেখে গেছেন, বিদ্রোহী কবিতা যেখানে তালতলা 4C তালতলা লেনে যেখানে তিনি কবি লিখেছিলেন এই কবিতা, সেই বাড়িটাও কিন্তু এখনো সংরক্ষণ করা হয়নি। এবং কবির জন্মভূমির অবস্থা অতি মানে জীর্ণ অবস্থায় আছে। সেখানে আমার মনে হয় আসানসোল ইউনিভার্সিটি
এবং যদি বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিকেও দরকার হয় বাংলায় আমরা কাজ করতে পারি যে কবির জন্মভূমিকে অবশ্যই সুন্দর করে চুরুলিয়াকে কবি কোথায় থাকতেন কি করতেন কবির গ্রামটিকে যদি সুন্দর করে সাজিয়ে সকল বিশ্বের সকল বাঙালির দর্শনার্থীদের জন্য যদি একটা সুন্দর কবির জন্মভূমিকে আমরা তৈরি করে দিই এটা কিন্তু সকল বাঙালির একটা কাম্য। কারণ অনেকেই শান্তিনিকেতনে যান কিন্তু কবির জন্মভূমিটা কেউ দেখতে পারেন না, কারণ অনেকেই যারা যেটুকু দেখতে পেরেছেন গিয়ে তারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে নজরুলের জন্মভূমি এত অবহেলিত কেন। তিনি তো বাঙালির অন্যতম প্রধান কবি, তার এত সৃষ্টি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এইগুলো আমার মনে হয় 1929 সালে কবিকে অ্যালবার্ট হলে বাঙালির জাতীয় কবি বলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ছিলেন কি বলে প্রফুল্ল আচার্য চন্দ্র রায়, তারপরে সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং ছিলেন কি বলে ওয়াজিদ আলী সাহেব এবং সেখানে বক্তব্য নজরুলের গান গাইবো তখন আমরা দুর্গমগিরি কান্তার মনু দুস্তর পারা বার হয়ে, এই গানটির মতন আর গান নেই। আমি এত প্রদেশে ঘুরেছি এবং আপনারা সকলেই জানেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন খুব ভেঙে পড়ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময়, তখন কিন্তু দাদুর এই ধূমকেতুকে নিয়ে এগিয়ে গেছিলেন। তাই অ্যালবার্ট হলে এত বড় একটা সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল যেটা এখন কফি হাউস কলেজ স্ট্রিটে, সেটা কিন্তু ওখানে কোনো ফলক নেই, কাজী নজরুলের কোনো ছবি নেই। এগুলোকেও সংরক্ষণ করতে হবে, কারণ একটা সময় যেটা অ্যালবার্ট হল ছিল ওখানে কাজী নজরুল ইসলামকে কারা সংবর্ধনা দিয়েছিল বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে, এগুলো করতে হবে। বিদ্রোহী কবিতা যেখানে লেখা হয়েছিল সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। এবং যেখানে ছড়িয়ে ছিটে দাদুর অজস্র আছে জেলখানাগুলোতে, দাদু যে কটা হুগলি জেল থেকে শুরু করে যে কটা জেলখানাতে ছিল সেখানে কবির ছবি এবং এখানে একটা ফলক থাকা। ইরানিরা যে জানেন আপনি যে যখন বুলবুল মারা যাচ্ছে দাদুর দ্বিতীয় পুত্র, তখন তার মৃত্যু শয্যার পাশে বসে তিনি রুবাইয়াতে হাফিজ এবং রুবাইয়াতে ওমর খাইয়াম রচনা করেছিলেন। তা এগুলো শুধু এই দুটো বই ইরানিতে মানে ইরানি ফার্সিতে হবে সেটা কিন্তু নয়, নজরুলের কিন্তু সকল কর্মকাণ্ড নিয়ে আমার মনে হয় বিশ্বব্যাপী তার অনুবাদ করা উচিত, যাতে করে সকল বিশ্বের মানুষ নজরুল ইসলামকে জানতে পারে। কারণ নজরুল ইসলাম তো শুধু বাংলার কবি ছিলেন না, তিনি নিজেই বলেছিলেন আমি দেশে জন্মেছি বলে শুধু এই দেশেরই নই, আমি সকল কালের সকল দেশের। তাই তিনি যে সাম্যের কথা বলেছেন, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে গেছেন, সত্যের পথে থাকতে বলেছেন, ন্যায়ের পথে থাকতে বলেছেন, তিনি আমাদের এতগুলো পথ দেখে গেছেন। তার পুরো জীবনটাই আমাদের কাছে দর্শন। কারণ তার যে সংগ্রামীমূলক একটা বর্ণাঢ্য জীবন আছে, এটা কিন্তু সঠিকভাবে সকলের কাছে পৌঁছানো দরকার। সকলেই জানে তিনি রুটির দোকানে কাজ করেছেন, খুব দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন, এটাও কিন্তু ভুল। কারণ তিনি অনেকটা বিরাট একটা মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার চাচারা সবাই অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন আরবি এবং ফার্সিতে। এই কথাগুলো আমাদের সকলকে জানানো উচিত। আর ওনার যে আরবি ফার্সি যে জ্ঞানটা সেটাও কিন্তু উনি ওনার কাকা বাবাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তা এগুলো আমাদেরকে সকল নতুন প্রজন্মের, আমরা তো কাজ করছি, আপনারা সবাই কাজ করছেন কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে নজরুলকে পৌঁছানোর জন্য। আমার মনে হয় এই কাজগুলো যদি আমরা একটু নজরুলকে ভালোবেসে আর তার সঠিক কাজগুলো যদি সকলের কাছে পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমাদের এই কাজগুলোর দিকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে একটা নজরুল একাডেমি এবং নজরুলের সঙ্গীতের একটা বোর্ড করা উচিত এবং সেই বোর্ড অনুযায়ী সকলকে সেই নিয়ম মেনে নজরুলের গানটি করা উচিত। অবশ্যই এখন অনেক সঙ্গীত শিল্পী পশ্চিমবঙ্গের তারা সচেতন হয়েছেন, কারণ বাংলাদেশের থেকে তারা ইউটিউবে গান শুনতে পাচ্ছেন। আর বাংলাদেশের যে সঠিক সঙ্গীত, তারা অনেক শিল্পীরা এই দেশে এসে আমন্ত্রিত হয়ে তারা অনেক গান শিখেছেন এবং বাঙালিকে জাগিয়েছিলেন অজস্র তার গানে, কবিতায়, গল্পে এবং সারা বাঙালিকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। তা আমাদের বাঙালির প্রধান কবি হচ্ছেন অন্যতম প্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তার জীবন, সাহিত্য, তার সঙ্গীত কিন্তু আমাদেরকে যতই চর্চা আমরা করবো ততই আমরা নিজেরাই সমৃদ্ধ হব। তাই আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন আপনাদের সকলকে আমি অনেক পরিকল্পিতভাবে সুগঠিতভাবে সকলের 3টে ইউনিভার্সিটি যেন একযোগে কাজ করতে পারে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবগুলো খুবই যৌক্তিক প্রস্তাব, চমৎকার। শাহাবুদ্দিন সাহেব প্লিজ। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আসছেন ডক্টর মানস দত্ত। আপনি সবাইকে 5 মিনিট দিতে পারেন, সবাইকে 5 মিনিট করে। স্যার আপনি সভাপতি, আপনি যেভাবে বলবেন।
বাইরের গেস্ট আছে, যে উপাচার্য মহোদয় আছেন, উনি 10 মিনিট বলবেন। আপনাদের কাছে অনুমতি নিয়ে চলে যেতে পারি? প্লিজ প্লিজ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ফর ইওর নাইস পার্টিসিপেশন and wonderful words. Thank you very much. ওকে, আমি আপনাদের সাথে আমি নিশ্চয়ই সব সময় যোগাযোগ রাখবো। আমি নোট রেখেছি। I have recorded your proposal. থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আপা, আপনার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আপনাকে আশ্বস্ত করার মতো কিছু মানে প্রস্তাবনা আমাদের কাছে, আমাদের হাতে এই মুহূর্তে আছে, আমরা সেগুলো আপনাকে জানাতে পারতাম। আর অসুবিধা নাই, আমরা জানাবো। জি, আমরা জানাবো জি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের এখান থেকেও আমাদের উপাচার্য আছেন, জি, আর আমাদেরও কিছু পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের কাজকর্ম চলছে। আমাদের উপাচার্য মহোদয় বেড়াতে যখন তখন নিজের বাড়ি মনে করে। আর আজকের এই প্রোগ্রামের তো ভিডিওটা তো রেকর্ডিং হচ্ছে, এটা তো চাচ্ছি যে নজরুলের জন্মভূমির ব্যাপারটা আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন, কারণ জন্মভূমিটা দেখুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশেই তার জন্মভূমি। এই জন্মভূমিটা রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সকলের, আপনাদের সকলের। আমি গিয়েছিলাম, আমার খুব কষ্ট লেগেছে, আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি চলে গিয়েছিলাম, আমার খুব কষ্ট লেগেছে। আমাদের উপাচার্য স্যার আছেন, আমাদের উপাচার্য স্যার আছেন। স্যার আছেন, স্যার আছেন তো? জি, আপনি আমার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি আপনাকে আবার আলোচনা। জি জি, আমার অনুষ্ঠান চাই। আমি ডক্টর মানস দত্ত, প্লিজ, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি। লিভ করে দিতে বলো। ডক্টর মানস দত্ত। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। শোনা যাচ্ছে, বলুন আপনার মাইকটা। আমি প্রথমেই আমার ইউনিভার্সিটির সমস্ত শ্রদ্ধেয় উপাচার্য, আধিকারিক এবং যারা বিশিষ্টবর্গ আছেন এখানে, প্রত্যেককেই আমি আমার সশস্ত্র প্রণাম জানাচ্ছি যে আমাকে আজকে এই ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারে কিছু নজরুল সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। এর আগে আমার বন্ধুবর তীর্থঙ্কর বললেন, ম্যাডাম বললেন, স্যার বললেন বাংলাদেশ থেকে, এবং আমাদের জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল স্যারও বললেন, সবাই অত্যন্ত। আমি অল্প কিছু, আমি বর্তমানে সৈনিক জীবন গবেষণা করার ভাবে আশা রাখছি যে আমরা নজরুলের যে বিবিধ সত্তার যে পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি, তার লেখায়, তার গানে, তার সমস্ত রচনাবলীর মাধ্যমে, আমি তার মধ্যে থেকেই চেষ্টা করছি আরো একটু দীর্ঘময় করে মূলত কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি আসানসোলের নজরুল সেন্টারের ডিরেক্টর ম্যাডাম বিশেষ সেইটা আমরা করছি। সেই নজরুলের সৈনিক জীবন সম্পর্কে ঠাঁই এখনো সেভাবে পাইনি। তো আমার মনে হয় যে আমরা যদি এই বিষয়ের উপর একটু গবেষণা করতে পারি, বা তার ওই যে অল্প 3 বছরের যে করাচি ক্যান্টনমেন্টে বা বেঙ্গল 49 বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার হয়ে ওনার যাওয়া এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর তার যে চিন্তার জগতে, তার লেখনির জগতে, তার সমস্ত লেখনী সত্তার মধ্যে যে একটা বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছিল, আমরা যদি সেইটা একটু ওয়ার্ল্ড প্যান্ডেমিক ক্রাইসিসের মধ্যে আমাদের আসার জায়গাতে পারেন অন্যরকমভাবে, যে তিনি মানবতার কথা বলতেন, তিনি আমাদের মধ্যে সেই চিন্তা চেতনা এবং চিন্তা চেতনা বলতেন, এবং সমস্ত বর্ণ ধর্মের বিভাজন বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উনি সবাইকে এক হয়ে কাজ করার কথা বলতেন, যেটা প্রমাণে ভীষণ দরকার, যেটার অবহেলা প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন দেশে, আমাদের ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে বা বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফলে এই একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে আমাদের নজরুল আমাদের ক্ষেত্রে ভীষণ দরকার। আমরা কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা আরো বেশি পড়াশোনা করতে পারব, এই আশা রেখে আমি আমার ছোট্ট উপস্থাপনা শেষ করছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আনমিউট করেন। ময়মনসিংহ বাংলাদেশের জন্য সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে অভ্যস্ত, আজকেও তাই করব আশা করি। আপনাদের কারোরই মানে সময়চ্যুতি এবং ধৈর্যচ্যুতি কোনোটাই করবো না। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় কবি নামে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর এইচ.এম. মুস্তাফিজুর রহমান স্যার এই অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন। যদিও এখন আপাতত স্ক্রিনে নেই, কিন্তু উনি আমাদের কথা শুনছেন। আমাদের বাংলাদেশের বাতিঘর অন্যতম
নজরুল গবেষক এবং জীবন্ত কিংবদন্তি যাকে বলা হয় নজরুলের উপরে, প্রফেসর ডক্টর রফিকুল ইসলাম স্যার। এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাতৃপ্রতিম দেশের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর সাধন চক্রবর্তী স্যার। উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ করে আমাদের সদ্য অর্থাৎ গত বছর ডিসেম্বরে, অর্থাৎ যখন সারা বিশ্বে চায়নার মাধ্যমে এই করোনা প্যান্ডেমিকটি ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছিল, ঠিক সেরকম একটি লগ্নে অর্থাৎ 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা সম্পন্ন করেছি। সেইখানে আমরা যে বাইলেটারাল কিছু কাজ করব তারই বিশেষ করে আমরা ইতিমধ্যে যে কথাগুলা বলা হয়ে গেছে, কিছু প্রস্তাবনা রেখেছেন কেএনইউ পক্ষের নিকট, যেহেতু ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিও কবি নজরুলের স্মৃতি আকাঙ্ক্ষা সেটা যথার্থতা রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের এই অংশের যে জাতীয় কবির নামে বাংলাদেশে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কাছে অতীতেও করেছেন, এখনো করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন, এবং তাদের আবেদন নিবেদন এবং পরামর্শ নিয়েই আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং বিশেষ দিবসগুলোতে উনি যখন ওনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বা বক্তব্য রাখেন, যে বিস্ফোরণের বিষয়টি এটি আমরা বাংলা ভাষাভাষী যেরকম ভাবে জানি, আমরা তাকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি উপাধি দিয়েছি, বাট এই ওনার যে সাহিত্য কর্মে, ওনার যে সাহিত্য কর্মের নির্যাস যেগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে আমরা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিই। এবং ইতিমধ্যে তাদের কবি পরিবারের এই আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। মানে শুধু বাংলাদেশে নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে কবিকে তো নিয়েছেনই, সেটি আমরা বিশ্বের কবিকে স্মরণ করে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের আগ্রহে, পাশাপাশি আমাদের উদ্যোগে একটি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে ইরানে আরো বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসাবে আমরা সম্প্রতি মানে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে সৌদি আরবের যে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, কিনা বিশ্বের 100টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যকর্ম সেগুলাকে তারা অনুবাদ করে তাদের ভাষায় সেগুলোকে পাঠ করতে বা সেগুলো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহ। আমরা এই কেএনইউ এবং এফইউএম এর মতো এই কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও হয়তোবা একটি সংশোধন, এই কেএনইউ এর সাথে আরো একটি কোলাবোরেটিভ ওয়েবিনারে উনি বলেছেন, সেই কথাটি আমি আবার রিমাইন্ড করতে চাই যে নজরুল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 23টি বিভাগ রয়েছে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের, সেখানে যেরকম কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে, সেখানে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই 23টি ডিপার্টমেন্টের জন্যই কবি নজরুলের উপর 100 নম্বরের একাডেমিক একটি ধারণা নিয়ে বের হতে পারে। এবং আমরা মনে করি এটি আমরা ঘর থেকে শুরু করেছি, এটি আমরা এই তাদের যে সকল যে সঙ্গীত প্রতিভার যে বিভিন্ন দিক রয়েছে তার মধ্যে ইসলামী সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত, অন্য ঈদ উৎসব রয়েছে, রমজানের রেডিও সেটে না বাজে ততক্ষণ যেন আমাদের মনে হয় যে ঈদের আমেজটি শুরু হয় না। আমরা চাঁদ দেখার আগে কান পেতে থাকি টেলিভিশনে। রজবলি এই ধরনের যে আছে, তিনি এমন কোন ধর্ম নাই যে সকল ধর্মের উপর উনি তার যে কাব্য প্রতিভা, তার যে সাহিত্য প্রতিভা সেগুলো দিয়ে মানে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। এখন আমরা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে বিশেষায়িত করা হয়েছে, তার মধ্যেও কবিকে আরো বেশি পাঠ করার জন্য, গবেষণা করার জন্য নজরুল স্টাডিজ, সেই নজরুল স্টাডিজ এর মাধ্যমেই আমরা এই ধরনের চুক্তিগুলা আমাদের মাতৃপ্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট থেকে আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের দুই দেশ কোলাবোরেটিভ শর্তগুলা আমরা আশা করি এই দুই পক্ষের মাধ্যমে আমরা সেগুলা সমাপ্ত করতে পারবো, এবং এগুলার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে নজরুল স্টাডিজ এর মাধ্যমে আমরা ডিপ্লোমা, এমফিল, পিএইচডি সেগুলা ডিগ্রিও অফার করা হবে, যাতে করে
এই বিভিন্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। যাই হোক, আমি কম সময়ের কথা বলেও আরো অনেক বেশি সময় নিয়ে নিলাম আসলে। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ। আমি সবিনয়ে ডেকে নিচ্ছি প্রফেসর ডক্টর শান্তনু কুমার ঘোষ, রেজিস্ট্রার অ্যাডিশনাল চার্জ, কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া। Center of Social and Cultural Studies, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর AHM মুস্তাফিজ, অন্যান্য বিশিষ্টজন, সমস্ত বিশিষ্ট নজরুল সেন্টার অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে আমাকে এই ওয়েবিনারে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নজরুল সেন্টার অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি এবং ইনস্টিটিউট অফ নজরুল স্টাডিজ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, এই ওয়েবিনারটা ভীষণ ভীষণ প্রাসঙ্গিক। যখন আমরা মানবিকতা পেয়ে যাচ্ছি, তার আদর্শ থেকে আমরা শিক্ষা নিতে চাইছি, তার আদর্শ থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে কিভাবে চলবো, কি কাজী নজরুল ইসলাম উনি কি করে সমর্থ হয়েছিলেন এত বিভিন্ন ডাইভার্সিফাইড ফিল্ডে কাজ করার জন্য। সৈনিক হিসাবে অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার ছিলেন। তার কবিতা ও গানে তিনি যেমন লেখাতে বিদ্রোহী, তেমন জীবনে কাজেই বিদ্রোহী কবি। তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালোবাসা, ন্যায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তার অবস্থানের জন্য তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত। কোনো বাধাই যেন কোনোদিন তাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। তার মানবিকতার পরিচয় পাই তার কবিতায়, মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে চাই, সেটাই আমাদের এই ওয়েবিনারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার জীবনাদর্শ আজকের দিনেও যে। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর, থ্যাংক ইউ। ডক্টর মোনালিসা দাস, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, হেড ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি, কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপরে ডক্টর শেখ মেহেদি হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী। আমি এই পর্যায়ে মোনালিসা দাসকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you, Badul sir. Good evening from India. I heartily welcome all the learned speakers in this international webinar, organized jointly by Nazrul Center for Social and Cultural Studies, Kazi Nazrul University, Asansol, India, and the Institute of Nazrul Studies, Jatiyo Kavi Kazi Nazrul University of Iran. I also extend my warm wishes to the distinguished speakers of Jatiyo Kavi Kazi Nazrul. Fear, frustration, pain, loss of faith, and acute financial crisis, Kazi Nazrul Islam, formation of Communist Party of India, and revival of Muslim middle class dreams enriched him as larger than life wealth and resources. Through his revolutionary writing, he wanted to free the shackles of his country and suffering of his nation. He cultured humanism in Bengali literature through his poetry, love, humanity, brotherhood, communal harmony, and equality. Instead of elite class, we find a songwriter for folk art from Leto, taking inspiration from interaction with the poorer section in his childhood. He wrote thousands of songs in his lifetime. Communal harmony and love amongst different religious faction was always the backbone of his writing. Humanism was much above religious identity in his creation. He lived a period of life in Maimansingh and was greatly influenced by the secular and harmonious life of Maimansingh. He was an avid observer and used to enjoy the life, culture, music, drama, and social interaction of that area. He used a romantic, secular way to spread his message of social harmony. The current pandemic
imposes mitigate this mental distance and differences and should establish a world order of love. This COVID-19 situation has no direct correlation with the financial condition of an individual sections of the society, both in terms of livelihood and medical benefits. They were the worst city. Nazrul always kept human quality of country or religion. He wrote গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, জাতি সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি, মানুষ সাম্যবাদী. In this difficult time, let us get inspired love for mankind. Let us be strength and hope for each other to overcome this fear and difficulties of life. নজরুল ইসলাম মন্দির কাবানাই. ধন্যবাদ. Professor, well presented. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Mona Lisa Das, Associate Professor, Department of Bengali, Kazi Nazrul, Dr. Hussain Al Mamun, Department of English, Shah Jalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh, to deliver his speech. Please. Yes. Thank you very much. Thank you very much. I had a preparation to deliver my speech on the title Nazrul and Universal Humanism at the present day, distinguished vice chancellors, professors, and learned intellectuals in this platform. Just I want to say something because of time constraint. I already have said. Actually, Nazrul does not have any end, as he said in his lifetime in his writings. But I want to say one thing, that actually he was a poet, and doing, or what are we contributing to uphold his words, his songs, and his actually demand, what he demanded for the independence of this country that we are belonging to. And first of all, I am grateful to the vice chancellors, organizers, and bring us together. And if I ask why Indian intellectuals are here with us, because Nazrul was the first man who demanded the complete independence of India first through writing. And everyone knows that published in Dhumketu. And actually, he could not see in that way that he could not enjoy that independence because of his severe illness. Contribution only within 22 or 3 years. And he composed a lot, he wrote a lot, he delivered a lot. That's why we can talk in an unending way on him. And why it's a question, another why we are here. And he contributed, he influenced, he was the sole poet, sole author, that whom we are indebted to bring his creations for facing that tyrant Pakistani rulers for getting our independence. And why Iran and Irani people here? And he is the man who brought that original translation from Persian poets, the two great poets, that Omar Khayyam and Hafiz, and appreciated in one of his interviews published in US. And for my paper, I acknowledge that I reviewed some recent papers published from Bangladesh and other side, and Professor Anisuzzaman, Professor Niyaz Zaman, Professor Bishwajit Ghosh, and our left discussion, how should I say, there are many more intellectuals who contributed recently, and they wrote that how did Nazrul become a poet of the world and a poet of humanism. And everyone knows that Nazrul was called Dukumia, and he did not have that sort of support of money and education and uplifting from the. And if we consider his first, that Vidrohi, the rebel, spent 1 year in jail, for the rest of it perceived as a tragedy. And you know that we are considering him as a pain or peril in his heart. And when he was translating Rubaiyat of Hafiz and Omar Khayyam, when his beloved son was dying.
So that means he did not consider his poverty. So he more remarks that he incarnates the urge of confront an unjust supreme power, not from a he refuses to accept this existence of the idol of superiority, no matter what reason is invoked to create it. And what he writes, but describing a fact internalized in perfect consonance with an unbound consciousness. And his poems and his speeches contributed that fact that he did not tolerate any sort of tyranny on or oppression of the world. And that in the present condition, that colonialism is over in 1960. But after that, or after Second World War, neo-colonialism, and that's why Nazrul is so relevant, because totally unprejudiced and above all, intolerance. In an exercise, he proposes to consider the fight against injustice from a point of view of perfectly unbiased. And just I am ending with his work. Now, I would like to invite who is Desh and Hafiz's Rubayat in Bengali. And this way, he made a cultural connection between the city and Ferdowsi University of Mashhad. They signed so we hope that we'll hear some so please, Dr. Syed Mahdi Hossaini 5. Sir, please unmute your mic. Sir. Sir, please unmute your mic. Sir, please unmute your mic. Unmute your mic. Unmute. Sir, please unmute your microphone. Hello. Sir, Hello. Fine. Can you hear me? Hello and good afternoon, everybody. It's an honor to be here with you tonight. Good night. And thank to Institute of Nazrul Studies and Nazrul Center for Social and Cultural Studies for inviting me. Dear guests and valued guests, Assalamu alaikum. I'm so honored for talking about Nazrul in this webinar. Nazrul as a national poet of Bangladesh and as a great revolutionary musician, philosopher in history of Bangladesh. He is so important character because he inspired thousands of people to fight against injustice and exploitation. And he wrote passionately about human rights, women's rights, religious tolerance, and racial and ethnic harmony,
spiritualism and call for political and social justice. In presence of valued and scholar guests from Bangladesh and India, for me as a non-Bengali, talking about an introduction of Nazrul would be tough and hard work. So I'm going to share with you some aspect of works of last day was Ashura, an important day in Islamic calendar. When I read and go through the translation of his poem with the title of Muharram, I figured it is not normal poem. And I figured he was not only a poet. And we have to, I emphasize on we have to. We have furthermore, as you know, Nazrul now known for his ideas, for his poems, and for his lifestyle. Some sources called him rebel poet. Rebel poet. I believe he deeply inspired by Muharram and the epic of Ashura. Using the Persian and Islamic words in his poems and familiarity with the thoughts and poetry of Hafiz. Prokayastha, Department of English, Kazi Nazrul University, Asansol, India, for delivering his speech. Hello, good evening and yes, good evening and warm greetings and respect to everyone from Kazi Nazrul University, India. I guess all of us have been listening to different speakers talking about different aspects of Nazrul, and I would not be taking it further on because all of us know about different facets of Nazrul's life. I would rather focus on the three words that we have in the title of today's gathering, which is the disease, which we are calling as pandemic, and humanism and Bishwa Vidhatri or Bishwa Mayar Bishwa Ghar. I was really thinking about it, that in this moment of unease, and there are reports of people feeling depressed and dejected about the current condition because of his ethos for equality, that he is a poet of rebellion. We all know that. But on today, to read the poem Bidrohi not from the perspective of rebellion only, but I prefer to concentrate things that tough, only the tough gets going. So this is a challenging time, and for me, Nazrul is a beast. You know, the first line of Bidrohi is Chiraunnatasit. So it's a tough time, and what we can learn from Nazrul is this fascinating courage and conviction to take on the challenge, how to face the challenge, how to encounter it like a true Kandari or a vanguard, because a dark night is here, but we'll take this from Iran. Reading out from the original version of Hafiz, it was really a rare occasion on my part, listening to Hafiz in the real, real partial language. So that really provided a new experience for me. And with that note of optimism, conviction, affirmation, and positivism, which I draw from Nazrul today in this current conjuncture of, as they say, depression or dejection. But I think we shall overcome. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Aninder Shekhar Prokayastha, for your insightful speech. Now, I would like to invite Dr. Ehsan Gabul, who is the Director of International Academic Relations at Ferdowsi University of Mashhad, Iran,
for delivering his valuable speech. Dr. Ehsan Kabul. Can you hear me, Dr. Kabul? Dr. Ehsan Kabul. Dr. Kabul, please. Excuse me, Dr. Kabul is there. Can you hear me? Hear us? Can you hear me? Dr. Kabul? ডক্টর গাবুলের ছবি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু উনি আছেন, সম্ভবত এটা আনমিউট করতে হবে, একটু রিকোয়েস্ট করেন আনমিউট করতে। Dr. Kabul, please unmute your microphone. Dr. Ehsan Kabul. He's there. I think he's there. Please unmute your microphone. It's your turn to deliver your speech. Please unmute your microphone. You can send him a text, please. Okay. Rashid. With another guest. Okay, please, please, please. Please send a text message to Dr. Kabul. Should we wait for him or we'll continue with another guest? Can you hear us? Dr. Kabul, can you hear us, please? Yes, he's there, sir. He's there. He's there, yeah. Hello. Yeah, hello. Okay, please, Dr. Ehsan Kabul. He's there. Welcome, okay. Dr. Kabul. Have you heard my sound? Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you? Walaikum assalam. Thank you. How are you, welcome. Professor Rahman? Hearty welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you for your invitation to this meeting. And actually, I'm so happy that I'm with you in this beautiful evening. Dear President of Nazrul Islam, Professor Rahman, and respected attendants, ladies and gentlemen. Initially, I honored the 14th anniversary of the death of Nazrul Islam, the great poet of Bangladesh, and announce my respects to the honored soul of this great poet. I'm very happy that in the past year, the Honorable President of Nazrul Islam University, Professor Rahman, traveled to Ferdowsi University of Mashhad together with his delegation and signed scientific and international memorandum of understanding between the two universities, Nazrul Islam University and Ferdowsi University of Mashhad. The relation between Ferdowsi University of Mashhad and Nazrul Islam University, I think, is significant in terms of two great poets. On one hand is Ferdowsi, the great poet of Iran and the world, who about 1,100 years ago composed the greatest epic of Iran and the world. If I want to summarize Ferdowsi's Shahnameh is the book of Ferdowsi. It means book of the kings, Iranian kings. If I want to summarize Ferdowsi's Shahnameh in the 5 words, those are first knowledge, rationality, ethics, beauty, and religion. On the other hand, as I know, and of course my knowledge is not complete, is Qazi Nazrul al-Islam, whom we can recall the same 5 components
in his high thoughts and ideas. From these two poets are the same messages that our world today desperately needs. Today, we need to look at the world from the perspective of morality and beauty, and on this basis, reach the important principle of human relations, that there is no inherent difference between human beings. We must be able to look at each other's religions and traditions with a rational and moral perspective and accept the differences between religions and traditions. Today, we must accept that it is science and knowledge and technology that can lead nations to sustainable progress and development. And finally, the fact that the world today needs religion, a religion that's far from any fundamentalism, that it was an ideal for Qazi Nazrul Islam, a direct human superstitions and prejudice toward the word of meaning, and does not limit all the purpose of life to living in this world and its necessities. Rather, it believes that man is a creature who, based on morality and rationality and knowledge and technology, should be to approach the world of meaning and divinity. I hope that with the efforts of the official of Firdaus University of Mashhad and Qazi Nazrul Al-Islam University, we will soon see a scientific conference on examining and comparing the thoughts and attitudes of Firdausi and Qazi Nazrul Al-Islam, and through the thoughts and ideas of these two great poets, we can find out more about the commonalities between the thoughts of the Iranians and people of Bangladesh. Once again, I would like to thank the esteemed president of Qazi Nazrul Al-Islam University, Professor Rahman, and respected the organizers of this conference. And I hope that the relation between the two great nations of Iran and Bangladesh will be deeper and broader based on the ethics and rationality of science and common beliefs. Thank you very much. Congratulations. Thank you for your wonderful speech you have made. Admirable. Admirable. You're welcome. We feel honored, extremely honored for joining us here tonight. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Wish you all the best. Dr. Ehsan Gabul, thank you so much for your insightful speech. You have mentioned about a conference, and that seems a great proposal. In fact, there can be a conference organized by these two universities, Jati Qazi Nazrul Islam University and Firdaus University of Mashhad, and highlighting and focusing on the works of Hafiz or Firdausi and Nazrul, and that will be a great cultural interactions between these two great poets of two nations. So we'll be looking forward to arranging this type of conference. I think that our Honorable Vice Chancellor also will consider this proposal. Okay, now today's theme is Nazrul's humanism, and I think that we all know that how he talked about humanism and equality. In one of his poems, I'll recite two lines. I sing the aim of equality. Nothing is higher than the man, nothing nobler. So he always sings of equality, and he praises human being as nothing is
higher than the man. Nothing is nobler. Nothing is greater. Okay, so now I would like to invite Professor Dr. Sadhan Chakraborty, Honorable Vice Chancellor, Kazi Nazrul University, Asansol. And these two universities, Kazi Nazrul University and Jatiyo Kavi Kazi Nazrul Islam University, they have initiated a new journey together, and already some programs have been organized and successfully done. Even a research journal is going to be published jointly by these two universities. So we'll look forward to listening to Professor Dr. Sadhan Chakraborty with regard to new proposals and new prospects regarding the study and research on our national poet, Kazi Nazrul Islam. Professor Dr. Sadhan Chakraborty, sir, please. Professor Dr. Sadhan Chakraborty, please. Honorable Vice Chancellor. Yeah. Namaskar. My most honored friend. Namaskar. It's our great pleasure that you are here with us. Most welcome, please. We are grateful to you. Right at the outset, I convey my deepest regards to the great soul Kazi Nazrul Islam. And I also extend my best wishes and regards and also congratulations to my revered friend, Professor Mustafizur Rahman, the Honorable Vice Chancellor of Jatiyo Kavi Kazi Nazrul University in Mymensingh, Bangladesh, and also to Professor Rafiqul Islam, who is always with us for giving direction in our study around Nazrul. And of course, I can't mention all the persons present here, but I extend my best wishes to all of you. And